Brochures is a promotional document primarily used to introduce company organizations, product or services. It is a small fold of paper which carries a lot of information. And introductions to Gantt chart. Gantt chart is a horizontal line which shows the completions of tasks. It helps to present the charts in a horizontal line. Now, sample of Gantt chart for my event. सबै सुरुबाट एउटै टाइममा सुरु भएको रहेछ नि तिम्रो Gantt चार्टमा देखाउँदैछ अल ओभर हेयर्स स्टार्टेड फ्रम द सेम टाइम होइन एकैचोटि गर्न सकिन्छ सक्नुहुन्छ सबै सुरु भएको छ एउटै स्टेजमा एकैचोटि सुरु भएको छैन सबै स्टार्टिङ सबै एउटै छ नि त पिङ्क चाहिँ हो अनि त्यो ग्रिन पार्ट चाहिँ के हो अनि किन सुकै पिङ्क मात्रै राख्नु भएको थियो होइन डिजाइन अब तिमीले मलाई सिकाउन थाल्दैछ ल ठिक छ ल भन्दै जाउँ न आफ्नो ल It gives us the details of our event. Our process with all of us to provide you with information about marketing and policy, visual appeal, brand, ल लास्टमा यो Gantt चार्ट बनाउँदाखेरि के कुरा ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ हामीले के कुरालाई कन्सिडर गर्नुपर्ने चाहिँ के कुरा चाहिँ सोच्नुपर्ने रहेछ Gantt चार्ट बनाउँदाखेरि